Good morning students. Today we are going to discuss about the fourth prose, the tight corner. This prose is written by Edward Verrall Lucas. Before reading the prose, we will have an author introduction. We will read that. Edward Verrall Lucas, he was born in 1868 and he was passed away in 1938. He was an English humorist, essayist, playwright, biographer, publisher, poet, novelist, short story writer and editor. See, he is a multitask person. He is a humorist, English humorist, novelist, essayist, playwright, biographer, publisher, poet, novelist, short story writer, as well as he is an editor. Okay. He was born to a Quaker family on the fringes of London. Fringe, F-R-I-N-G, fringes means edge. Quaker means the family who is living in America, they are considered to be the Christian family. Not now, it is they are the Christian family at the year of 1800 itself. Christian families, Quakers. Lucas began his work at the age of the 16, apprenticed to a bookseller. After then he turned to the journalism and worked on the local paper in the Brighton and then on the London evening paper. So he was at the age of 16 itself he is apprenticed as a bookseller. Then he entered as a journalism and he worked in a local paper, that is a Brighton, that is on the London, and the London evening paper also he worked as a journalist. He was commissioned to get a biography of the Bernard Burton, Quaker poet. So he was commissioned, means they requested him, they had paid for him to write the biography of the Bernard Burton, the Quaker. He is a Quaker poet. He led to the further commissioned, including the editing of the works of the Charles Lamb. So again he had an opportunity to write the biography of Charles Lamb. What is meant by biography? What is meant by the autobiography? There is a difference. If you write about somebody's life, that is a biography. If you write about ourselves, that is a autobiography. Okay. Lucas joined the staff of the humorous magazine Punch in 1904 and remained there for the rest of his life. He was a prolific writer, most celebrated for his short essays, but he was also produced verses, novels and plays. So he was a famous writer for the short essay. He produced so many verses and he had novels and plays. Okay. He was worked there as a staff in the magazine Punch from 1904 till end of his life. Okay, let us discuss. Let us see the glossaries first. See, Brittany. Brittany is a region on the coast of northwest France. Okay, northwest France coast Brittany. St. James Street, King Street, well-known commercial street in London. It's a well-known, famous commercial street. Vyabara. Bloatograph, a fat and the rich person of the high station. The term coined by Edward Verrall Lucas was blending the words bloated and aristocrat. Aristocrat, bloated. Bloated na fat na. Bloatocrat. Bloatocrat. It is the blending word of the bloated. Bloated means fat plus aristocrat. Aristocrat means rich man. So in the rendu word Edward Verrall Lucas he has blended. Blended means we will mix the word and we will get a new word. That is a bloatocrat. Bloatocrat. Okay, I had taken the front clipping as well as the last
Okay, end and front here taken, and here Brotoclat. Brotoclat means a fat rich man. Okay, fat rich man, Brotoclat. Next, electrified. Electrified means shocked by something unaccepted. திடீர்னு அதிர்ச்சி கொடுக்கிறதுக்கு பிறகு தான் அது electrified, shocked பண்ணுறது. சரியா? Crescendo. Crescendo means progress towards climax. We are coming to the end, to the climax. Congealed. It means thickened as it's frozen. Okay, பயத்தில் உறைஞ்சு போகிறது தான் அது concealed. Smoothed. It means surprised. Non-challenging. It means unconcernedly or coolly. நம்ம அப்படியே கூலாக நிதானமாக சொல்லுவோம். Glippy. Smooth but not seriously. அப்படின்னா அது ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவும் சீரியஸாக இல்லாமல் பேசுது. Note of hand, it's a promissory note, means the kadan pathiram சொல்லுவோம்ல, that is a promissory note. Okay. Rectitude, it means honesty. Next, base is a woolen cloth. நம்ம அந்த ஒரு மாதிரி velvet cloth மாதிரி இருக்கும்ல, woolen, இந்த கார்பெட்லாம் வைப்போம்ல, that is a base. Furthering, it means it's as low as paise. எப்படின்னா என்னது ரொம்ப cheap level of value of the coin, that is a furthering. It's a coin that is there in the year of 1951. Furthering, it's less than paise. The value of the coin is less than paise. ஒரு பைசாவோட குறைவானது. Okay, பைசா மாதிரி ஒரு பைசா, it's not a valuable. 50 paise only it is valuable, or 1 rupee, that is a less as paise. ஒரு பைசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Guile, it's a cunning. Okay. Next, indivisible. It means cannot be rubbed or removed. அது என்னது எடுக்க முடியாது, அழிக்க முடியாது. We can't able to destroy the memories. That is incredible. Okay. Indelible. Okay, let us see. The tight corner, V.E. Lucas narrates a short story how he had rescued from the humiliations of the auction house by the sudden stroke of luck. Let's read on and get to know how he got himself in a tight corner and found his way out of that situation. Okay, this is a story we are going to discuss about how Lucas had went into the tight corner, how luckily he had escaped from that. Let us see. The talk was running on the critical situation in which he had found ourselves, those of us whose lives were adventurous enough to compress any. So there is a talk, it is going on, how the critical situation they had escaped from the tight corner. Tight corner வந்து தன்னோட வாழ்க்கையிலேருந்து எப்படி எஸ்கேப் ஆனோம் அப்படிங்கிறத எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க. They are sitting and they are talking. One man had been caught by the tide in the Brittany and escaped by the skin of his teeth. Another had been on an elephant who had wandered. Tiger cheered at him. The third had been at the top story of the burning house. The fourth was a torpedoed in the war. So now the man one, he had said that how he was escaped from the Brittany. Brittany already we had discussed in the glossary. What is Brittany? Brittany is a shore in the northwest France. Okay, so coast, கடற்கரையில் அங்கேருந்து எப்படி அவர் தப்பிச்சாருன்னு என்ன பண்ணுறாரு, he is telling. The first man is explaining about his experience, how he was caught. And the second one, and escaped by the skin of his teeth. It means skin of the teeth means at the last age of chinna frequency of second that is the idiom. So many idioms they had used there. That is skin of his teeth means or mile irregular. There is very less possibilities to escape. That is the skin of his teeth. The another first man, he said how he had escaped from the Brittany, and the another one he had explained about how he had escaped from the elephant, which was chased by the tiger, and the third one he had explained about how he had escaped from the top story of the burning house. Top story means மேலே மாடியிலேருந்து எப்படி ஒரு தீ கீழே வந்து down the house is burning, how he had escaped from the top story. மேலேருந்து மாடியிலேருந்து எப்படி தப்பிச்சோம். The fourth one, how he had escaped from the warல அந்த புல்லட் வந்து தண்ணிக்குள்ளே அந்த புல்லட் ஷிப்பை அட்டாக் பண்ணும்போது நான் எப்படி வீரங்கி எப்படிலேருந்து நான் தப்பிச்சேன். They are explaining the fourth. So this is a conversation is going among the people, those who had met the adventurers in their life. But you all talk, said one of the company, as the thought tight corner were always physical affairs. Surely they can be tighter than they are mental. The tightest corner I have ever in was the Christie's. So now he said, all the people,
they are just describing the physical affairs is a tight corner. Even the mental affair is also a tight corner. Now we are going to explain about what is the tight corner he had undergone in the Christie. Okay, let us see. Christie's, another one is inquiring. Christie's, yes, I have been lunching rather well at the club of the St. James Street with an old friend from abroad and passing along the King Street. Afterwards, pursued me to look into the sale room. The place was full. They were selling the Barbizon pictures and getting tremendous sum for each, 2,000, 3,000, and for a little bit of the thing, the forest scene, pools at the evening, shepherdess, and the regular subject. So now he said that he was one day in the afternoon he was lunching. Lunching means madhyanadana sabdam. So he is lunching with the club. It means with his friend who had returned from the abroad at the St. James Street. Okay, there he is sitting there and King Street. And after getting a lunch, they are passing through the King Street forward and persuaded me, means he is asking you to see the sale room. The room was full with the Barbizon means Barbizon picture means already they had explained that is a French painting. That is a place in the France. They will picture the places which is there in the France. The places in the France. France painting போட்டிருக்காங்க. ஆனால் ஃப்ரான்ஸில் உள்ள பிளேசஸை பிக்சர் பண்ணி படம் வரைஞ்சி வைக்கிறது தான் அது Barbizon pictures. Okay, the places in the France. Okay, and that picture how they are getting tremendous sum for each. ஒன்னொன்றுக்கு என்னது நிறைய அமௌண்ட் கொடுத்து வாங்குறாங்க. 2,000, 3,000 for a little bit of the thing. Only the silly things are there. Only the forest scenes are there. The pool in the evening and the shepherdess. As for the all regular means for the all these normal things they are paying more. Okay, then nothing went for 3 figures at all. 3 figures means less than 1,000. That is 3 figures. Okay, 1,000 put 4 figure ஆயிடும்லாமா 1 2 3 4. Okay, that is less than 3 figures. 999 rupees கூட எதுவுமே போல எல்லாம் என்னது 2,000 3,000. It's my high. Well, he watched a little while and then I found myself betting to just for fun. I had exactly 63 pounds in my bank and not enough security to borrow 500 on, and here I was nodding away to the cautioner like a plutocrat. Plutocrat means already I had told you a fat rich man. So now he is also betting for the fun. ஏலம் கேட்குறாரு fun joke-க்காக. He has exactly only 63 pounds. He has only 63 pounds are there. Even he have no security to buy even 500 pounds. Extra ஒரு 500 pound வாங்கினா security கூட ஒரு property கூட கிடையாது. Only he has that on the earth. And he was nodding away to the cautioner like a plutocrat. He is simply moving here and there like he was a rich man. சரியா நல்ல ஃபேட்டாக ரிச் மேன் மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே போயிட்டுருக்காங்க. You will get caught, my friend said to me. The friend is warning me. The author, you will get caught. நீ வந்து மாட்டிக்கிடவே பண்ணாத. No, I said I am not going to run any risk. He said நான் இது ரிஸ்க்லாம் மாட்டிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And for a long time I didn't. And then a picture was put up and the short red faced man in the new top hat, some well-known dealer who had bought quite a number, electrified the room by starting the bidding at the figure a little higher than any that he had given or that anything had reached. So for a long time I did. அவர் என்னது ஃபார் காஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த படத்துலலாம் பார்க்கலாம் 1000 1001 1002 வச்சோம்ல லைக் வைஸ் 10,000 10,001 அப்படின்னு சிம்பிளி இஸ் காஷனிங் ஒன்லி ஃபார் bedding only for the joke. Okay, then what happened? There is one man who came. How he was a short red faced man and he had a new top. He have a top hat மேலே அப்படி தொப்பி வச்சு பாருங்களா அதான் டாப் ஹேட். அந்த ஹேட் போட்டு என்ன பண்ணுறாரு? He is a well known dealer. எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒருத்தர் போல் இருப்பார். Who had brought a quite a number. The number he said that may electrified the people, those who are there in the room. A little figure higher than that he had yet given to than anything that reached. ஸோ அந்த அமௌண்ட்டுக்காக அந்த பிக்சருக்காக எவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட் அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்ட்டு.
Okay, he had raised the bidding for the high price. அவர் வந்து ஒரு விலை கூடவே சொல்கிறார் இந்த bidding. Almost the previous loss had run into the 4 figures. They have all been modest. Started at the 50 guineas-னு வாசிக்கூடாது, அது கினி தான். Okay, it's the spelling we have to read as a guinea, not guineas. Guineas சொல்லக்கூடாது, guinea. We had to stop here, guinea. So almost the previous all they had முன்னாடியெல்லாம் என்னது ஒரு மாடஸ்ட் ரேட் தான் கொடுக்குறாங்க. இப்போ என்னது he said 50 guinea அப்படி தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. And 100 guinea with gradually crescendo to which I have been safety contribution. But no sooner was a new picture displayed that the dealer made the sensational bid 4,000 guineas, he said. எல்லாரும் 50 அப்படின்னா 51, he already have 63 points. So the previous and all they are asking only for less, but this man he had become a sensational bid அப்படின்னா என்னது ரொம்ப ஒரு பரபரப்பை ஏற்படுத்துறாரு. Because he had asked the picture, he bid for 4,000 guinea. Okay, he said. There was a rustle of excitement, and at the end I heard my own voice saying, and 50. A terrible silence followed, during which the cautioners looked inquiringly first at the opener and then the company generally. So இவர் காமெடிக்கு he said no, that he is bidding only for fun, ஜவுக்கு தான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன்னு அந்த பழக்க தோஷத்தில் என்ன பண்ணிட்டாரு. he said and 50, it means 4,050 guinea. he has only 63 pounds தான் இவருக்கு இருக்குது. சரியா, கூட ஒரு 500 பவுண்ட் கூட வாங்க முடியாது. ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு, 400 guinea, 450 guinea அப்படின்னு அவருக்கே அவரோட ஓன் சத்தம் கேட்குது. அப்படின்னா என்னது, அவரை அறியாமலே அவரே சொல்லிட்டார். ஓகே, நவ் த காஷனர் தே லுக்கிங் த ஓப்பனர், யார் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களையும் பார்க்காரு, கம்பெனியும் பார்க்குறாரு. பிகாஸ் த மேன் ஹூ கேம், த நியூ மேன் ஹூ அரைவ்ட், ஹீ ஹிம்செல்ஃப் ஹேட் இன்க்ரீஸ் த ரேட் ஆஃப் தி காஷன் now bid for the usual picture, but now it is extra. அப்படிதானே. To my surprise and horror, the red-faced dealer gave no sign of life. I realized now I thought to have done at first. Then he had shot his bolt. So what happened? See, to my surprise, அவரே ஆச்சரியப்பட்டார். இப்போ திருப்பி அவர் கூட்டி கேட்பாருன்னு நினச்சாரு. ஆனால் இந்த மேன் who had opener had not used any word. அப்படின்னா அவர் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லலை. இவர் என்னது, அவரை பார்த்துட்டு என்ன நினைக்கிறாரு, நம்மளும் இப்படியே அமைதியாக இருந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. At first that he had shot his bolt. அப்படின்னா என்னது, he can't able to do anything to escape from this task. Anyhow he have to pay, because he had finally they said that is a 4,050 guinea. 4,050 guineas offered, said the cautioner, again searching the room. So they said, யாராவது இருக்கீங்களா இதுக்கு மேலே கேட்கறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி they had stopped. My heart stopped, my blood concealed means it's clot, it's not moved anywhere. There was no sound but the curious truthened voice from my friend, for 1,050 guineas, any advance on 4,050 guineas, and the hammer failed. So the hammer na எல்லாம் அடிப்பாங்களா, ஒரு தரம் 2 தரம் 3 தரம். Likewise they are beating the hammer, the wooden hammer, and the last they had come to the conclusion the price of the picture is 4,050 guinea. Final rate, they set the caution, the என்னது இந்த ஏலம் முடிச்சிட்டு. There was a nice pickle to be in. It means it is nice pickle to be in. It means ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு situation. Idiom they had used there. Here was I with a 63 pound in the world and not 50-100 pounds worth of security. The purchaser of the picture, which I don't want, for 4,050 guinea, the top price of the day. அந்த அன்னைக்கு நடந்த ஃபுல் ஏலத்துலையும் டாப் ப்ரைஸ் என்னது, அந்த 4,050 guinea தான். Even he don't like, the author did not like the picture, even he don't have the money, he have only 63 pounds in the bank, that is his whole money in the world, have only that much. Even he don't want to buy it because he don't have a money, that is one problem. Another one, he don't like, and that is the highest price of that cost. Turning for some kindly support, my friend, I found that he had left me, but not as I feared at the moment from the baseness, but as I afterwards discovered, in order to find the remote place in which to lean against the hall and the loft.
turning to some kindly support to my friend. He is turning his face to ask any support from the friend. The friend is not there. He thought, the Arthur thought he may baseness. It means அப்படியே என்ன ஒரு கெட்ட மனுஷன் பிரச்சனையில் விட்டுட்டு ஓடிட்டான் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. பட் he was not went there, that he went to find some remote placeனால் அது யாரும் இல்லாத இடத்துல போய் என்ன பண்ணணும், just he want to lean again the hall and laugh. என்னது ஒரு இடத்துல சாஞ்சிட்டு என்னது சிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இடத்த தேடி தான் அவன் ஃப்ரெண்டு போயிருக்காரு. ஃபஸ்ட்டு இவர் என்ன நினச்சிட்டாரு, பிரச்சனை வந்தாலும் தப்பிச்சிட்டான் போல நம்ம ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காரு. Stunned and dash. Stunned and எதுவுமே இல்லாமல் அப்படியே உறைஞ்சி போயிங்க. டேஷஸ்ன்னு எதுவுமே திங்க் பண்ணவே முடியலை. And I pulled myself together sufficiently to hand my card nonchalantly to the clerk who came for the millinery collector name, and then I said to the pondering on the problem what to do next. The picture after the picture was put up and sold, but I saw none of them. I was running over the name of the uncle and the another person from whom it might be possible to borrow, but wasn't wonder if the money lender who talks so glibly about the note of hand only really mean it, speculating on the possibilities of confessing my property to one of the Christie staff and having the picture put up again. That was the best way, and yet how could I do it after all the other bit I have made? The staff looked so prosperous and unsympathetic, and no one could believe it was a mistake. The genuine mistake of such a kind could have been rectified at once. So now he is thinking, he was stunned and he was dashed, he can't able to think anything. So the man who came and he is collecting the name from the mariners, he sat there, and even the bidding process is going on. And the எல்லாம் விட்டுட்டே இருக்காங்க, ஆனால் அவர் எதையும் பார்க்கல. ஜஸ்ட் சம்திங் இஸ் கோயிங் ஆன் ஹிஸ் மைண்ட், தட் இஸ் திங்கிங் அபவுட் டு whom we have to borrow the money, who will have the money, who will help him. He is thinking about his uncles and everyone who was ready to help him. Just that is the thought is going on in his mind. And there is a possibilities to get any money from the money lenders. If we go and if he asks for them, they will, without the promise of note, the document, they won't be ready to give any money to him. Simply he is thinking about everything and nothing is going on in his mind. So another one idea he had in his mind, பேசாமல் என்ன பண்ணுவோம், அந்த கிறிஸ்டியில் உள்ள அந்த ஆட்களை பார்த்து அவங்ககிட்ட சொல்லிடலாமோ, நான் தெரியாமல் கேட்டுட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கலாமோன்னு நினைக்கிறாரு. அட் த டைம் ஆல்சோ he can't, it is helpless because the people in the cautioners, they are looking very prosperous, they are very rich, and they are unsympathetic, means they won't show any sympathy. ஏதோ இறக்கலாம் காட்டாத மாதிரி தெரியுது. ஸோ he is thinking what to do. Sorry, even he say it is a mistake, by mistake he had did அப்படின்னு சொன்னாலும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, நம்ப மாட்டாங்க. பிகாஸ் ஃப்ரம் த பிகினிங் இட் செல்ஃப் இஸ் ரைசிங் த ப்ரைஸ். முன்னாடிலேருந்து என்னது ஃபன்னுக்காக என்னது 1001 101 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டிகிட்டு போனார். அட் லாஸ்ட் இட் வாஸ் காட். ஸோ he can't, it won't be rectified. Okay, meanwhile the sale came to the end. Now the sale came to the end. So he is thinking about to whom he can get the help. Meanwhile the sale came to the end, and I stood on the outskirts of the title knot of the buyer round a desk who were writing the check and giving instruction. Naturally I preferred to be the last. It was there I was joined my friend, but only a moment, for on a look at my face he rammed his kerchief in his mouth, again disappeared. Along I was read his awful word. I have never felt such a fool or had a colder feet in all my life. I believe I should have welcomed firing party. So what happened? Meanwhile, all of the people, they are going there and they are writing their check and they are giving to the auctioneers. They are paying their bill and by giving the check. But usually he was last. கடைசி தான் நின்றுட்டுருக்காரு. He is standing there. At the time he had seen his friend came, and அவரை பார்த்தோன்னா திருப்பி சிரிப்பு வந்து நம்ம கர்ச்சிப்பை வாயில் வச்சுட்டு திருப்பி என்ன பண்ணுறாரு, he along I was dreadful. Even he can't able to manage. எல்லாமே என்னது நம்மளோட விதி அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ரெட் ஹிஸ் ஆஃபுல் ரெட் அப்படின்னா என்னது, இஸ் மேனேஜ், நம்ம விதியை நம்ம தானே சமாளிக்கணும். இஸ் திங்கிங் லைக் ஐ ஹாவ் நெவர் ஃபெல்ட் சச் அ ஃபூல் ஆர் ஹேட் கோல்டர் ஃபீட் ஆல் இன் மை லைஃப்.
is telling வாழ்க்கையிலே நான் இந்த மாதிரி முட்டாள்தனம் ஒரு நாளும் செய்யலை. I believe I should have welcomed the firing party. He is thinking that he himself had welcomed. சொந்த காசுலேயே சூரியன் வச்சுப்போன்னு சொல்லுவாங்களா, அதே மாதிரி என்னது இந்த மிலிட்ரியில் இறந்தவங்களுக்குலாம் மிலிட்ரியில் கன் ஃபயர் கொடுப்பாங்களா கடைசி இறுதி சடங்குல, அதே மாதிரி என்ன நினைக்கிறேன், he is thinking that he himself made the firing party, saluted the military funeral கொடுப்பாங்கள்ல அதான். And then unaccepted happened and I realized that the career of the recruit sometime had rewarded beyond the merry conscious of the virtues. A voice at my ear suddenly said, beg pardon, sir, but was you have a gent that bought a big Dabiji. It's we should not read Dabigni, that is a Dabiji. Okay, that is a picture drawn by Dabiji is a Charles Francisco picture Dabijina. சரியா? ஸோ இவர் வந்து அந்த பயத்தில் அப்படி யோசிச்சு பார்த்துட்டு அப்படி நின்றுட்டே இருக்காரு. அங்கே ஒரு வாய்ஸ் கேட்குது, பெக் பேர்டன், எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நீங்கள் தானே அந்த இதை வாங்கினீங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். ஜென், நீங்கள் வாங்கின அந்த ஆள் நீங்கள் தானே அப்படின்னு. ஐ அட்மிட்டட் இட். ஹி செட் எஸ். வெல் த ஜென் ஹூ ஆஃபர்ட் 4,000 guinea want to know if you will take 50 guinea for your bid. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 50 guinea வாங்கிட்டு 4,050ங்கிறத 4,100ன்னு முடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. It ever a messenger of the high god was of the green Baiji apron and spoke in the husky cockney tone. This was he. I could have embraced him and wiped for a joy. Would I have take 50 guinea? Why I would taken 50 farthing? என்ன சொல்கிறார் அவர் வந்து அப்படி சொன்னோன்னே இவருக்கு என்ன தோணுது, அந்த க்ரீன் கலரில் அந்த பைசி அப்படின்னா ஒரு உள்ளன் கிளாத் சொன்னால அந்த ஈஸ்டர் டைம்லலாம் காடஸ் ஏஞ்சல்ஸ்லாம் அந்த ஒரு க்ரீன் கலரில் ஒரு ட்ரெஸ் மாதிரி போடுவாங்க சரியா. அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு வந்து ஒரு கடவுள் ஒரு தூதரை அனுப்பி நமக்கு நம்மளை காப்பாற்றிருக்காரே, அவரை பிடிச்சி கட்டி அப்படி சந்தோஷத்தில் அழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அப்படியே மனசில் நினச்சிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, 50 கினியாக்கு பதிலாக நான் 50 ஃபர்தரிங் வாங்கிடுவேன். ஃபர்தரிங்னா எனக்கு 50 பைசா வாங்கிடுவேன், 50 ரூபாய்க்கு பதில் 50 பைசா வாங்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. But how near the surface and ready, even in the best of us, is a worldly guilt, is that the most he could offer. I have the presence of the mind to ask. At the time he had a presence of mind. அவர் கன்னிங்காக என்ன பண்ணுறாரு, கன்னிங் இன்டெலிஜென்ஸ், கிளி அப்படின்னா என்னது, ஒரு கன்னிங்காக நம்ம தன்னோட இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணுறாரு. இட்ஸ் நாட் ஃபார் மீ டு சே, ஹீ ரிப்ளைட், நாட் ஆம் HARM ஹாம் தான் RAVயோட அப்பாஸ்ட்ரஃபி போட்டு ARMனு போட்டிருக்காங்க சரியா. ஹாம் ஆக்சுவலி அதுதான் ஹாம். 50 ரூபா 50 ரூபா கொடுக்குறவருக்கு 100 ரூபா கொடுத்தா என்ன அப்படின்னு கேட்குறேன். ஓகே, ட்ரை ஃபார் எ பிட் மோர் இஸ் தேர், டெல் ஹிம் ஐ வில் டேக் 100. ஐ செட் அண்ட் ஐ காட் இட். 100 தான் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. கடைசியில் அவர் கிடச்சிது. When I found my friend, I was laughing too, but he began grave. At once seeing the செக்கை பார்த்தோன்னா அவன் முகம் என்னது சுருங்கி போச்சு. ஏன்னா ஃப்ரெண்ட் தாட் he may be in the டைட் கார்னை மாட்டிட்டான் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. வெல் ஐ எம் ஹேங்க்டு மீன்ஸ் நான் தூக்கு போட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது. ஐ எம் ஹேங்க்டு அப்படின்னா எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் சர்ப்ரைஸ், நம்மளோட சந்தோஷத்தை பரிமாறிக்கிறதுக்கு. He said, of all the luck, well I am hanged. நல்ல வேலை தப்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். Then he said, don't forget that it hadn't been for me, you couldn't have come into the Christy at all. I shall never forget it. I said, it is indelibly branded in the letter of the fire on my heart. My hair hasn't gone white, has it? ஸோ என்னது, நான் கூப்பிட்டு வந்து ஃப்ரெண்டு சொல்கிறேன், இப்போ நான் கூப்பிட்டு வந்ததுனால தானே இந்த கிறிஸ்டிக்கு வந்து அதனால தானே உனக்கு 100 கினி கிடச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறேன். இப்போ என்ன சொல்கிறாரு, ஆமாம் இந்த இன்சிடெண்ட் என்ன பண்ண மாட்டேன், நான் என்னோடய வாழ்க்கையில் மறக்கவே மாட்டேன். பிகாஸ் இட் வாஸ் அன்ரப்டு, அது அழிக்கவே முடியாது. டெஃபினெட்லி இஃப் யூ ஃபேஸ் சம்திங் இன் டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் இன் அவர் லைஃப், டெஃபினெட்லி வி ஓன்ட் ஃபர்கெட். நம்ம வாழ்க்கையில் எப்போவுமே நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸை மறக்கவே மாட்டோம். நம்ம எந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டியை ஃபேஸ் பண்ணோம், ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சோ அல்லது ஏதாவது ஒன்றில் மாட்டிக்கிட்டோமோ, ஏதாவது ஈஸியாக தப்பிச்சோமோ, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இட் வில் தட் ஆல் திஸ் இன்சிடென்ட்ஸ் தட் வாஸ் stored in our memory very strongly. Likewise, this incident had stored in his heart throughout his life, because how cleverly he was not cleverly, how luckily he was escaped from the tight corner. Tight corner is not only the physical affair making into trouble, even the mental tight corner is also considered to be the tight corner. Okay, so this is how you have to read this
See, they had given the feathering photo at the end of the page number 107. They had given that picture. You see, that is that is considered to be the paisa of our Indian rupee. Okay. So go through the text, read 1 or 2 times for your better understanding. It will be helpful for you. Okay. Thank you, my dear students. Next class we will discuss about the book exercise of this prose. Okay. Thank you.